estamos en Vampyr. Y Even, ¿por qué aparece con esta pantalla? Porque yo trataba de encontrar al Dr. Swansea. Como saben, anteriormente yo comenté al Dr. Swans en Vampiro. Y ahí me dice, tienes una interacción importante en este asunto con el doctor, pero no encuentro el doctor, así que le dije, me voy a dormir, voy a despertar y capaz que el doctor aparece. Pero en cuanto me desperté me apareció esto en la pantalla, así que bueno, ni modo, empecé a grabar aquí. Los habitantes de Londres viven con miedo a los médicos, intervenciones retrasadas, favoritismos descarados y tratamientos experimentales. Nada, ¿qué es esto, Latam? Y sus males tienen raíces más profundas que los nuestros. Esta falta de profesionalismo está cristalizada en el Hospital Pembroke, en Whitechapel, donde la deontología fue dada de alta hace tiempo. La administración Pembroke se oculta detrás de una fachada de dedicación y rectitud, pero los que conocimos a uno de sus pacientes, o peor aún, fuimos a uno de ellos, sabemos del engaño. Fuimos uno de ellos. ¿Por qué lo tan mal? En este templo dedicado al pavor, usted debe pagar para tener una cama. Se contagiará alguna enfermedad que no sabía que existía y su cuerpo pegará posiciones en la morgue. Aquí los pacientes mueren de la noche a la mañana de heridas que no tienen cuando llegaron. Las llaman accidentes. En una breve entrevista, el Dr. Swansea, jefe de la administración, recitó un pedante Timor mortis corbum me. El miedo a la muerte me confunde. Antes de obligarnos a salir del establecimiento, las citas en latín no eran suficientes para alejarnos de su morbosidad. Se aceptan voluntarios para venir conmigo mañana a la mañana frente al hospital para exigir hechos claros sobre el estado de la institución médica, vengan en cantidad. Pero ¿sabes? Por Dios. No mames. Ok, aquí todo. Mira, es que aquí le hace bien. Aquí todo sigue desinfectado. Pero es que aquí todos siguen desinfectados, le dice bien entonces, ¿no? Aquí no me arrepiento. Independientemente de que todo el mundo esté enfermo, no me arrepiento de nada. De aquí sí me arrepiento. De aquí. Creo que es que no sé. Sí, creo que la debí haber matado, pero bueno. De aquí no me arrepiento. Y aquí fue como que dudé, pero dije, ok, está bien, lo acepto. Como que, visto lo visto, creo que hice bien. Y aquí sigo, yo digo que, debí matarlo. Me queda esa espina de debí matarlo, pero bueno. Hay mucha gente enferma, por Dios. ¿Qué va a hacer? No tengo ni idea. Bueno, como ya sabemos que no importa cuánto me tarde yo en curarlos, mientras yo no vaya a la cama a dormir, esto no pasará. Y bueno, me subí un poco el nivel de cada vez que yo muerda a alguien, me voy a curar un poco más. Y que me pueda dormir, que valga la pena. ¿Qué dice? Esto hago, ¿no? Listo, misión completada. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Ok, antes de ir por Harriet, vamos a ver si puedo encontrar aquí al doctor. Pero antes de ir con el doctor, quiero ver qué iba a hacer. Sí. ¿Qué tengo que hacer aquí? No. Están... ¿Cómo? Fatiga. Cefalia. 2 fatiga, 2 cefalia. 3 fatiga, 2 cefalia. 4 fatiga. 5 fatiga. 6 fatiga, 2 cefalia y un... Ok. Fatiga, ok. Vamos a hacer 7 por el caso. Cefalia, anemia, sepsis, neumonía, resfriado. Aquí te voy a bronquitis, migraña, cefalia. No más de verdad. Ahí está. Y así encontrar que el enfermo, pero lo curo. Bueno, tengo que llevar con el doctor Swansea. Espero encontrarlo por aquí. Llega al refugio de los descalzos. A ver si lo encuentro. Debe estar por aquí, ¿no? Ya dormí. Doctor, usted está aquí, yo lo sé. Lo sabía. Tenía que dormir. A ver qué nos dices. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am... Well, I'm just debí like matarlo. you. Qué bueno que le guste. Fue un castigo.
Have you no shame? Must I remind you of your ludicrous actions? Of the innocent men and women who died at your hands? Shame is for mortals, Jonathan. I know it now, and you should too. We are something else. Something more. Bien, lo vas a matar, lo voy a matar. How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. O sea, le voy a matar. Bien, le voy a matar. Do you feel the hunger? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity in Pembroke. Ten cuidado con esto, porque yo no he probado ni una sola gota de sangre que sea inocente. Me he echado muchos, eso sí, en la calle, pero... What about the Brotherhood? Will they eject you? I remain a member. I have information to provide now. Intelligence from the other side, if I may say so. They won't banish you? Not so long as I behave. Sí, igual tiene creo que Lady Ashford, saben de ella y no la han echado. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Ese es un buen punto. Are you not afraid Priwen will find you? Next time, they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. Ok, ahí sí lo vi. Ouch. Dolió pero cierto. Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Mira, que yo estoy por hacerlo, Yo estoy por hacerlo. What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. Mientras se lo gane él. I could be the next Henry Head. Mientras se lo gane él, yo creo que podemos dejarlo, ¿no? O sea, mientras no chupe nadie, no experimente con nadie, yo creo que lo puedo dejar suelto. Creo. Goodbye, Edgar. I'm certain we'll meet again. Vamos a dejarlo suelto por ahora. A ver, voy a ver con él. Yes. No puedo hipnotizarlo. No puedo hacer nada con él, No puedo ni matarlo. Goodbye, Edgar. I'm certain we'll meet again. O sea, a los pilares una vez que los transformo no les puedo hacer nada. Vale. Me acabo de dar cuenta. A ver, híjole, espera, ¿no? ¿Elimino esto? ¡Elimino esto! ¿Por qué no se va? Ahí está. Hay que ir a las canterillas. ¿Dónde están? Hasta por acá. Por Dios, hago un corte, Esto no se lo puedo entregar a ustedes. Ah, son dos. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, ¿qué? Llegar al refugio de Bucky. Son dos por dos. Imagino que hay que ser dos entradas posibles al lugar. Ok. Hago el corte, llego ahí y regreso. Ok, a ver, ya estamos. ¿Por cuál entrada quiste? Por la de aquí. La que queda más cerca. O sea, esta igual estaba cerca, pero dije, no, voy a entrar por esta. ¿Por qué? Porque pensé que me queda más cerca de la gente que voy a sanar, que es esta de aquí. ¿Me vas a hacer realmente fuera de cámara? No, aquí. No veo ni más. Igual es un poco brillo el juego. ¿Qué está? Entrada no fue la idónea. Luego cosas. ¿O soy yo? ¿Esta es la entrada correcta? ¿No me estoy equivocando? Tengo muchas vueltas, no me gusta eso. Uy, ¿esto aquí? Ah, para mí, ok. Alguien dejó 5 creo que en ese tiempo no eran euros, eran peñiques, libras, perlines, algo así era, no me acuerdo cuál era el trino de la moneda ahí. ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar aquí?
Ah, cerrar no puedo. Entonces. Uy. Yo digo que sí me perdí, ¿eh? Me equivoqué de entrada. Muy bien. Aquí fue donde yo peleé contra el monstruo ese. ¿Aparece de nuevo? No, ¿verdad? No. Creo que la entrada más directa era la otra. Sí. La entrada más directa era la otra. No pueden hacer nada, bueno, soy amigo, recuerden que soy compa, soy pana. Vine a hacer rato aquí. Hace unos cuantos episodios llegué aquí y los saludé, los hicimos panas, ¿no? ¿Recuerdan? Soy amiga de su jefa, de su patrona, de la líder del clan, la señorita, no me acuerdo cómo se llama. Pero tiene un velo negro, como si anduviera en luto todo el tiempo. Yo voy bien, voy mal, no me acuerdo, Ay, sí, aquí es. This place has been ransacked. Desinfectado. Pues creo que está desinfectado. They've all been slaughtered. ¿Por qué? Pre-one. No, not their style. Fueron los nobles, los de sangre azul. Seguro, es que le imaginé, ni siquiera tengo que decirme lo juego. Yo me lo imaginé que fueron ellos. Aunque la señora Harry estaba aquí, ¿no? Where? She must have left a trail I could follow. Perdón por ese corte, estoy diciendo como cerdo, porque le dice, no sé, no me parece una cosa y... Bueno, después estoy sudando. Ok, a ver, debe haber como un rastro de sangre, imagino, ¿no? ¿Una carta? ¿Algo? ¿Una pista? Oh, sí, mira. No, aquí no hay nada. Ok, aquí hay sangre. Pero imagino que debe ser todos los Skull que estaban aquí. Encontrar a Harry Jones. Sigue el rastro de sangre, pero el rastro de sangre es este de aquí, ¿no? El rastro de sangre es este. O sigue el rastro de sangre que sale desde aquí. Sí, al revés. Ok. Aquí no hay sangre, ya lo vi. Aquí tampoco. Es abajo. Yo de verdad estoy usando como cerdo. No soy una buena... Los cerdos sudan, creo que los cerdos no pueden sudar, ¿o sí? Porque la gente dice sudando como cerdo. Si los cerdos no sudan, creo. Aquí. Ok. Y aquí aquí. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. No, no puede haberla salvado. ¿Por qué? Porque el juego sí lo quiere. Ahora, repito, no sé. No sé ni por dónde voy. Quiero ver, estoy grabando. ¿Estoy grabando? Ok, estoy grabando. A ver. ¿Tú eres quien creo que eres? Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs. Es Marshall, ¿verdad? Prophecies. Es William Marshall. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Pero sí he vivido sangre un montón. Bueno, de gente que mamona ahí, pero he vivido un montón de sangre. Este aquí. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. ¿Un recuerdo? No puede ser un recuerdo, no me puedo haber transformado. Blood. You are made of blood.
Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. Y dice que es clara como el agua, cristalino, tiene acertijos. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. ¿Uno de ellos cuál es? Just give me one then. William Marshall. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Pero usted me transformó, ¿y entonces cómo me transformó? ¿Debió haber mordido o algo? ¿O simplemente vino en forma de sangre y se me metió por las venas? Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. No entendí. Por favor, ¿por qué la gente habla siempre así? Yo sé que es la época igual que la forma de hablar, la psicología que tienen de expresarse de esa forma, pero aún así, un poquito más claro, no molestaría, ¿eh? I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. La sangre del odio se refiere a Lady Ashbury, ¿no? ¿Quién será su progenitora? Tell me about this disaster creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A ¿En serio? disaster ¿Esa fecha? is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. ¿Disaster? Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Yo siento que hablan de Lady... No sé por qué yo estoy pensando en Lady Ashbury, te lo juro. Aparte porque Lady Ashbury, su sangre fue el origen de esto. Siento que ella tiene que ver algo muy aparte de su sangre. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me.
However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. Will it be over then? ¿Se acaba el juego? Once I've defeated Se acaba this el juego. creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. Y no puedes pelear conmigo. ¿Sabes que tú eres tan todopoderoso, la sangre intangible? ¿Cuándo puedes pelear conmigo? ¿No me puedo ver? What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. You tricked me. Sí. My sister died for your no fue su culpa. schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Ok, entonces se viene batalla, ¿no? Se viene batalla. A ver, ¿qué tengo aquí? No tengo... A ver... Es que se viene batalla. Se viene batalla, la estoy viendo. ¿Estoy bien con esta arma? Estoy bien con esta arma. Tengo solo aquí 0. Me voy a echar primero la del 1 y luego la del 2. Y lo que salga es bueno. De hecho, no... Ya me di cuenta que las armas no sirven contra estas personas. These poor skulls didn't stand a chance. Abrir la puerta, pero nada más para abrirla, no por otra cosa. Me imagino que es por acá, ¿no? Ok. Batalla. Lo sabía. ¿Otra? 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 ¿No bastó una? Estoy muerto. No estoy preparado. El viejo tenía razón. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Oh, like your help, Doris. Liars! All of you. ¿Pero cómo sabe? My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Superpower. Y largo brazo de ti. Poor baby. No me dejó, no me dejó, no me dejó. Yo siempre se me dio. Se me va. They took my daughter from me. Ok. Recuperen, con vida. ¡Oh, cielos!
Me das. ¿Te vida? ¿Anda aquí? Ok. Ven aquí. ¡Uy! Soy yo. No puedo, hermano. ¿Lo vení? ¿Lo vencí? ¿En serio? ¿La vencí? This anger, is it wrath? I think it is. How deeply, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? No, claro, ok. Aguanta. Uy. Aguanta atrás. Bueno. Aguanta. Aguanta vida. Aguanta. Blood, feed me, give me their lives. Dios. Aguanta. Eat, for this is my body. Yo me lo como. Me lo como mucho. Lo como mucho. Dios. Ah, se recupera. Dios. I will reap slash innocence abundant guilt. Spread the cross. No. Dios, me rasguñé. Dios, ¿qué pasa? Dos, tres, cuatro. Blood, feed me, give me their lives. No. Buena moción. Such innocence, such guilt. No. ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes? Sus. No, bueno. Me dejan chupar la vida. Tras. Ahí estás, reina. Do you think your champion defeated me? Sí. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen.
and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? Sí, sí, sí. More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. ¿Y eso fue todo? ¿Eso fue todo? So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. ¿Usted dónde estaba? ¿The Queen? I thought you'd been slaughtered, with all the other Debería, ¿no? Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here No, today. no yo. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. No fue tan epiquísimo como May I pensé. ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth Pero no sale forever bien. by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time, Ah, por eso es. and I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. O sea que el Lord Grey, ese que se cree de sangre azul, quiso convertir a su esposa, pero descubrió que su sangre no es tan pura como él cree. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. ¿Me están diciendo que eso va a estar en la segunda parte? Ah, no. Más le vale que no, ¿eh? Más le vale que no. Quiero saber eso. Qué bonito se ve esto, ¿eh? Muy de la época de la animación, pero... ¡Oh! ¡Qué guapo! Llega en un carro. Oye, esta parte está bonita, está guapa. ¿Por qué no hicieron más de este tipo de animaciones? Me hubiera gustado. Well, this is it. Lady Ashbury's domain.
Lo que no me gustó es... Why am I not surprised it's not on any maps? Lo que no me gustó es que... I better hurry. Lo que no me gustó fue que... Cortador sano. ¿Qué? ¿Otra vez tú? ¿Y tú qué quieres? Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? No. Eso es... esto lo sé. Esto de aquí, no, esto no es cierto. Esto sí es cierto, lo siento mucho, pero es cierto. I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Oh no. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. Okay. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. Aguamazos. You Aguamazos, have amen. prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent A mí in me pareció some eso. timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. Pero, o sea, no tiene lógica. A ver, este juego tiene muchos hoyos, muchas ilógicas, muchas tonterías. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant Ghostly Queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Capaz que ya fuera culpa de Cobito. ¿Te imaginas? This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will become of the vampire hunters? In their leader, you now have a spy behind enemy lines. By guiding your progeny, you may yet protect your immortal friends for some time to come. Es cierto. If you dare. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. No voy entendiendo. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign.
Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. Yo solo voy entendiendo que imagino que todas estas tres respuestas de aquí o las que nos están dando ahora van acorde a la decisión, y espero que sea así, que vayan acorde a las decisiones que tomamos. O sea, en base a lo que tomamos, a la decisión que tomamos con el club Ascalon pasa esto, con el guardia de Pruben pasa esto, con la hermandad pasa esto, de acorde a las decisiones que tomamos. Espero que sea así. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons. De hecho, eso fue lo que dijo al principio. Primero despedirse. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Yo. Güey, con tu texto. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Ahí se la están sacando un poco, ¿no? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Ese fue un poco tontera, o sea. Hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, estos dos entes de sangre no tienen sentido. El rey Arturo haya sido vampiro, lo siento mucho, pero no tiene sentido. O sea, no. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. O sea que William Marshall está vivo. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. ¿Quién? So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. ¿Conocemos a Shakespeare? ¿Alguno de los que mencioné? Es que no sé, güey. Hijo mío, mucho texto, Es que hay cosas que en este juego que no tienen... ¿Esto para qué? Esto ya no tiene sentido. ¿Y para qué me da opciones si no puedo responder? Suéltame el texto tal cual, así, ¿sabes? Nomás ir de uno en uno. Suéltame el texto tal cual. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Sí. Is he here? Es William Marshall para empezar, digo que es su hijo, que se viene a despedir de él, así que está vivo. Ya lo hizo, de hecho. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Ahora sí, vamos. Speak clearly then. And answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you
conejillo de Indias, que fui yo, claro, junto con William Marshall. William Marshall, hermano, así que somos William Marshall y yo somos hermanos de sangre. Antes de continuar con esto, quiero contigo grabación. Ok, yo creo que por aquí lo voy dejando. No, aquí lo voy dejando. En el próximo episodio, si es el episodio final, sí que sí, por lo que vi. Así que nada, me despido. Investimos un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por delante, un poquito por detrás. Igual son 3 episodios finales. It's locked. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Por aquí no puedo entrar. ¿Por aquí? No puedo correr, no puedo. No puedo. A ver, puedo ir por acá. Ven que estoy intentando entrar y dejarlo por ahí. Pues la mujer esta se fue. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero se fue. Por aquí no se puede ir. ¿Qué es esto? No me deja ir por acá. Ah, sí me deja. Hay cosas que no veo porque está muy oscuro. De verdad, ¿no lo ves? No lo veo. Mi pantalla es muy oscura. No logro divisar algunas cosas que tengo en medio del monitor. Siento como que me fallara la vista, pero no me falla la vista, me falla la pantalla. ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Apellido de soltera de Whitecraft. Robin Elwood. ¿Se deberían de sonar algo esos apellidos? No, yo creo que sí, ¿no? Aunque por aquí debería... Por aquí vine, por aquí no vine. Por aquí anduve, por aquí no anduve. Ya andé al castillo, creo. No sé por dónde tengo que ir. Una entrada ahí. Ando husmeando por aquí y por allá a ver si encuentro algo de interés. Y viendo que te ibas. Ya me voy, hombre, ya me voy. Es que no puedo evitar andar ese lambrillo. Espiando por el castillo. A ver qué encuentro, hijos míos. ¿Viste una puerta? Sí, ya sé. ¿Qué es eso? Por cierto, ¿no se supone que ese día debe estar oculto en las sombras, no afuera, verdad? Esto es un poco incoherente. ¿Puedo abrir la puerta? No puedo abrir la puerta, sí. No es interactuar con ella. Pero por aquí entré. Es que me pierdo un montón. No me deja entrar, obviamente. Hay que encontrar otra forma de entrar al castillo. Aquí hay como una pequeña cabaña. ¿Puedo entrar por aquí? No. Pero para jugar este juego tengo que subir abrir la pantalla porque si no, no veo nada. Es que se busca una forma de entrar. ¿Salto, vuelo? No puedo saltar. Si salto me quemo. En teoría de pasar eso, si salto ahí me quemo. Me estoy sudando, por Dios. Estoy como vampiro, me estoy quemando, pero sin sol. En teoría estoy por todas partes. No entiendo. No me puedo pasar por aquí. Yo creo que sí lo voy dejando por aquí porque no hay nada más que ver. ¿Por aquí llegué, no? Sí, por aquí llegué. Así que nada, me voy despidiendo. Cuídense, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy a ver un gameplay de cómo entrar al castillo. Para en el siguiente episodio no estar dando tantas vueltas y ahorrarles tiempo. Bueno, al menos ya les mostré lo que es alrededor. Porque sí o sí iba a hacer esto. En el siguiente episodio iba a andar dando vueltas. Más que nada para ver el castillo y apreciarlo un poquito. Aunque no lo puedo apreciar mucho debido a que tengo problemas de fuga de luz en la parte central de mi monitor. Así que lo que hay. ¿Puedo entrar por ahí?
Vete, vete, ya voy. Es que no puedo dejarlo aquí. Quiero entrar al castillo. Déjeme entrar al castillo. Aló, soy un turista. Vengo en son de paz. No sé por dónde entrar, no sé por dónde escabullirme. Aquí tampoco me deja. Esta puerta no se abre. Aquí sí. Oh, aquí. Entré, creo. Bueno, ahora sí, aquí voy. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. Sí, aquí sí, en It este must punto. be here somewhere. Ok, en este punto me quedo. Ya que se guardó, me voy. Me despido. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao.